expression level is regulated at two levels, as I said, regulation at promoter and a regulation at RBS level. So among them, promoter is the most studied element per expression a target gene, and successful results have been achieved for enhancing the production of product of interest. So as you know, the promoter has different region like core promoter, proximal promoter, and distal promoter. So the core promoter, which is generally consistent of -10 and -35 part, is conserved sequence in all. So generally the people they engineer the spacer region between RBS or -10 or -10 and -34 part. As I'm working on air protein, and the plasmid that currently we are using is a PHT01 and PHT100. So originally I started my work with PHT01, which has GRAC01 promoter, but this is weak promoter, so I replace it with the PHT100 with GRAC100 promoter, which is comparatively strong promoter. So I'm still looking for other promoters for overexpression of our candidate protein. So these are the result of this study. They evaluated 14 different promoter from Bacillus familis, and all 14 promoter was evaluated in Bacillus subtilis by overexpression a reporter protein, that is APRE alkaline protease. First, they constructed the vector or the plasmid, and which containing this protein promoter, and the APRE gene was were expressed under this promoter. So when they evaluated the proteolytic activity or the hydrolytic circle by using a milk, powder milk on agar plate. So after 24 hour and 48 hour, they found that 2 of the 14 promoter from Bacillus familis, which were evaluated in Bacillus subtilis for APRE gene, 2 of these has successful result, because here, as you see, the hydrolytic circle is more as compared to the control and other promoter. But after 48 hour, 6 of the new promoter, six of the test promoter showed good activities for overexpression of APRE protein. As you see, these have high hydrolytic circle as compared to control and other promoter. So it means that a set of 6 promoter, which consist of 544, 812, 1073, 75, 2069 and 2659. These names are based on the genome profiling. So these promoters show higher proteolytic activity as compared to other promoters. So they chosen further these promoter. Why they chosen these? They selected this promoter because in Bacillus familis, the transcriptome data show higher expression for these 14 promoter as compared to the other promoter in these organisms. Then they assay the promoter for APRE protein by using casein assay. All these promoter which show the same pattern here for milk, for powder milk, as the hydrolytic circle is appear. So also they show the same pattern in proteolytic activity because these promoter, which are the same as mentioned in the above figure, show the same pattern of action as compared to other promoter. So it means these 6 promoters show higher expression level for APRE protein as compared to others.
When they check the cell growth, so the P44 and 2069, these promoter, the strain which harboring this promoter has higher cell density as compared to other promoter. Then they profile the proteolytic activity by time wise. So among the six good promoter, promoter 2069 show the highest proteolytic activity as compared to other promoters. So it means among the 14 promoter, promoter 2069 is a good promoter for overexpression of gene here APRE and other gene in Bacillus subtilis. So then they replace the APRE protein by another reporter protein that is GFP, a green fluorescence protein, to evaluate their strength as compared to the control. So here, as you see in this graph, this is the fluorescence intensity in Bacillus subtilis for GFP protein. This is the control one, which is the APRE original promoter. And this is the new promoter 2069. So the new promoter show higher fluorescence intensity as compared to the control promoter. So it means the promoter strength is valid both for APRE and GFP. They also evaluated the test promoter, and they also compared this promoter with another promoter, that is P43. Generally, P43, like GRAC01 promoter, is the most common promoter, which are usually used in Bacillus subtilis for the overexpression of protein and production of metabolite, as well as for extracellular protein production. So this promoter P43 is considered strong promoter, and also this is constituted promoter. So when they compare the new promoter with that of P43, so the new test promoter show higher expression level for GFP as compared to the constituted P43 promoter, which is considered also a good strong promoter. So their promoter, their evaluation was valid by the new promoter when they compare it with the GFP as well as with another promoter. Then engineering promoter 2069 is they selected this promoter based on their experimental work that this is a good promoter. Then they focus on further engineering of this promoter. So when they analyze the sequence by using some online software of this promoter, they found out that there are two consensus sequence like other promoter, that is -10 and -35. So the conserved sequence are not cannot be changed, because these are the region of this is considered as core region of the promoter. Here the red one, which is underlined as red one, they focus on changing the sequence of the spacer region. So they choose the two spacer region, the region between RBS and upstream 10 nucleotide, and the region between -10 and -35 of this promoter. How they engineer these two region by mutagenesis, random mutagenesis. So when they randomly mutagenize the promoter 2069, so first they constructed a libraries of 11,000 clone in E. coli. Then when they transform into Bacillus subtilis, so they recruit about 10,000, a library of 10,000 clone in Bacillus subtilis. So
when they checked on the plate by using GFP protein, they find out that about 300 a library of 300 clone show higher fluorescence activity as compared to the other construct or transformant. So among those 323 were selected which show the highest fluorescence activity as compared to other. So the last few colonies, the few transformant which show the higher fluorescence activity, they were divided into two groups, the above 8 promoter and the below 12 promoter. So these 8 promoters show comparatively less fluorescence intensity as compared to the below 12. So they compare the 12 randomly mutagenized promoter with a native with the first non-mutagenic promoter, that is 2069. So as you see here, among them, the promoter, which is 2069M, show the highest fluorescence intensity as compared to the other 11 promoter. So they chosen this promoter as the strongest among the selected promoter, as it show higher protein expression level and higher intensity of fluorescence as compared to other. So their random mutagenesis worked successfully by optimizing the spacer region in the promoter. So this one, as you see here, the intensity is 3.91, which is higher as compared to the other mutagenized promoter. So further, they selected the promoter 2069, which is based on promoter 2069M. M was the new name given to it based on the random mutagenesis. Then they evaluated the strength of the new mutant promoter by overexpressing APRE, which is protease. Before they tested GFP, but newly they tested or evaluated the APRE, alkaline protease, and human albumin. So serum albumin. When they compare with the previous native promoter, these two promoters show higher expression level as compared to the control. So this is the new promoter, which is based on mutagenesis, random mutagenesis, and this is the unmuted promoter 2069. So this promoter is the good promoter, which also show higher expression level for alkaline protease in addition to the GFP protein. They also overexpress a human serum albumin. Here I have made some mistake. So when they check by Western blot, this promoter show higher expression level as compared to the another non-mutant promoter, that is promoter 2069. Then construction of inducible expression system and Bacillus. So their previous, up to this, their work was based on constituted promoter, that is P2969 and P2069 mutant. So they switch their work to make these promoter is inducible. So how did they were express? They clone the lac operator from E. coli as well as the lac I gene from E. coli and the existent plasmid, which possesses GFP protein. So when they evaluated in Bacillus subtilis as well as in Bacillus formulus, it was shown by using these are the IPTG concentration 0 millimolar and 0.9 millimolar. So the newly inducible promoter, the promoter is same, but only the lac operator and lac I gene was cloned in the existent plasmid. So it's shown that the promoter is IPTG, successfully IPTG inducible, and their expression is higher as compared to the non-availability of IPTG. So, and also the promoter work in Bacillus formulus. So it means in both the Bacillus species, the promoter works successfully. These are the image they took from the GFP protein.
then they optimize the IPTG concentration for the inducible promoter. So as you see here, this is the Bacillus subtilis and this is the Bacillus familis strain. So as the concentration of IPTG increase, the expression also increase. And about 0.5 millimolar IPTG concentration, the expression is a little bit higher. And further IPTG increase and further increasing the IPTG concentration, there was no effect. So it means the optimum IPTG concentration for their inducible promoter is about 0.5 millimolar, which show higher expression level as compared to non-induction. And this is the native promoter and this is the mutant promoter they're shown in this study. So the conclusion of this paper is, of this study, is that they screen out a strong promoter, that is P2069 from Bacillus familis. This selection was based on transcriptome data and experimental evolution. And this was different genes were overexpressed under this promoter and Bacillus subtilis to successfully evaluate its function. Then they bring mutation in the P2069 by random mutagenesis or situation mutagenesis, and they find out one of the promoter, that is P2069M. This name was given, this name is the good promoter as compared to the another non-mutant. The promoter were tested by the expression level of reporter protein GFP as well as for APRE and human serum albumin HCA, and it was found that the new promoter show 3.6-fold increase in expression as compared to the non-mutant promoter. Further, they constructed the new promoter. They made the new promoter by inducible, by IPTG inducible, and the IPTG inducible expression system was also tested in Bacillus subtilis. So the expression system consisted in functional both in Bacillus subtilis in addition to and Bacillus familis in addition to Bacillus subtilis. So their transcriptomic data analysis and the promoter engineering was successfully applied for biotechnological application and biosynthetic biology, and they said that the same strategy can be applied for the overexpression of other protein in Bacillus subtilis. So that's all. Okay, thank you. Is there any question for him or comments for him? Jada, Dr. Jada? Yeah, yes, Dr. Kohn. So what's the gene by driving the promoter 2069? Oh, yes, the genes, that is an exponential phase will express a gene. The name of that gene I have here, I'm showing you. That is a GFC, some gene in Bacillus familis. What function? The function is sporulation in Bacillus familis, they said, in wall and sporulation. Yeah. So sporulation. So they did screen that promoter from the transcriptomic analysis. Yes, Professor. Is that why? Bacillus familis. Yeah. Yeah. In the case, maybe the sampling point for the transcriptome analysis might be seriously, carefully considered, because you said sporulation related promoter. In the case, the sampling was taken at the sporulation stage, just before the sporulation stage. In the case, sporulation promoter might be induced, and that the promoter strength may be exaggerated at the time. So I wonder what was the sampling point for the
transcriptomic analysis. So just weird. The strongest promoter is related to the sporulation. So sporulation is not the main metabolic event. Yes, Professor. Yeah. So actually, that at which time they conducted the transcriptomic data analysis that they publish in another paper, but here they just refer to that one, because in this study they have not conducted the transcriptomic analysis. They just refer from the previous paper, which show higher expression level for about I think 100 protein, but among them 14 they selected. So I mean the cell stage. Yes, So generally, yes. transcriptomic analysis has been carried out at the stage of exponential growth, because that is the best metabolic status. Yes, so Professor. Yeah. people wanted to know that the transcription profiling at the highest metabolic stage. So if that is sampled at the exponential stage, growth stage, in that case, I wonder how the sporulation related promoter can be driven out. Yeah, yes, Professor, you are right. Yeah, I totally agree with Yes, Professor. I also agree. I'm Yes. reading the paper, and then in the previous study, yeah, they selected gene by comparing the gene strength, the transcriptome profile, and then the stronger than BA06. Yes, yes, Dr. But just very it's weird because so many ubiquitous genes, and then and very essential gene should be higher expressed than the sporulation related gene, right? Yeah, but I think the expression is at early sporulation stage. I mean, like 0 stage sporulation. So maybe that would be the reason. Is there any more question or comments for him? So, Dr. Jada, so what's your yeah. strategy based on this paper? Yeah, actually, as I mentioned in this paper, they have evaluated the expression of a different protein like APRE, alkaline protease, GFP, HSA. So in addition to our proposed promoter that we already discussed, that like PHT100 and P43. Currently, we are working on PHT100 based vector, but maybe we would need further from a few promoter for evaluation of our target genes. So if you and professor are recommending, not now, but maybe later, so we can consider this promoter too. No, I don't think so, because eventually, our collaborator, KAIST, they are trying to knock out the sporulation related genes. Okay. So I don't know. Actually, yeah, you are right, Dr. Kuhn, but if you have seen here, the expression is functional at all time, is here you see. So anyway, we will discuss further. So I remember you have shown some paper about the Bacillus promoters.
Yes, that is one of the review paper. They have collected all the promoter that are currently used in Bacillus subtilis. Yeah. So I think it might be better you just choose some promoter with a rationale, and then we can discuss. Okay. This Yeah. one promoter. Okay. Thank you. Yeah. 돈 박사님, 혹시 지금 이 스포레이션 관련된 프로모터를 이용할 수 없다라는 게 이제 스포레이션 때문에 그렇게 생각하시는 건가요? 그러니까 이게 어떻게 레귤레이션 되는지가 저는 사실 지식이 없어서 그게 네 스포레이션이 낙아웃된 우리가 나중에 그 바시러스 써야 한다면 이게 어떻게 작동할지 사실 저는 제 지식으로는 예측할 수가 없네. 조금 어떤가요, 교수님? 이게 결국은 스포레이션이 어떤 시그널에 의해서 인덕션 될 거 아니에요? 이제 그만 자라고 이제 스포를 만들어야겠다 이런 시그널이 왔을 때 생기는 거잖아요. 예. 그렇죠. 그러면은 만약에 우리가 스포레이션 진들이 다 낙아웃한 바실러스 같은 경우에는 이게 어떻게 될까요? 유전자 뭐 유전자 정확한 펑션을 몰라서 제가 뭐 정확하게 얘기는 못 하겠지만, 네. 그러니까 이제 네. 저도 이제 아까 그 그로스 스테이지에 대해서 물었던 네. 게 이게 지금 그로스가 이제 뭐 꺾이는 뭐 스테이셔너리 접어드는 스포레이션이 일어날 때쯤 돼서 발현되는 프로모터라면은 지금 발현이 지금 여기 결과에 보여주는 것처럼 나타나는 여기서는 그냥 컨스티튜브하게 그냥 처음부터 나오는 것처럼 보이거든요. 그래서 컨스티튜브 하니까 그거를 인듀서블하게 만들려고 렉 오퍼레이터를 지금 갖다 끼워놓은 상태거든요. 예. 그래가지고 이게 지금 자다가 이 논문을 어떻게 읽은 건지 잘 모르겠네. 뭐 흐름은 뭐 따라가 제가 지금 잠시 뭐 대충 읽으니까 뭐 대충 흐름은 잘 따라간 것 같은데 지금 이제 여기 스포레이션하고 관련 없는 프로모터처럼 이렇게 발현이 되는 거예요. 예. 그러니까 좀 신기하네. 제 생각에는 그 전에 이게 프로모터들 리스트를 다 정해놓은 게 있었는데 거기서 우리가 좀 유의미한 걸 찾아 테스트해보면 나쁘지 않을 것 같은데 그냥 발표만 하고 그냥 끝내는 게 아니라 거기서 뭔가 좀 의미를 찾으면 좋겠어서요. 네, 저도 이 프로모터는 좀 신뢰가 안 가는데요. 몰라. 좀 읽어봐야 되겠는데. So, Jada? Yes, professor. I wonder whether this promoter is a constitutive or cell stage related regulated promoter. So, if that is related to cell stage and that is induced under just people initiation of sporulation, then that might not be appropriate for our purpose. Yeah. Okay. Yes, professor. So, but anyway, the promoter seems to be constitutive according to the result. So, why they try to make the promoter inducible by introducing a leg operator? Leg operator and leg professor. Yes, professor. So, you need to study more about the characteristics of the promoter. Yeah. Okay. It is constitutive or cell stage related. Okay, professor. Yes. Yeah, probably you have to refer the previous paper. Yeah, for proteome transcriptomic data analysis. Yes. Yeah. And Dr. Jada, hopefully I would ask you to organize the promoter you previously reported. Okay. Yeah, I have a list of that, so we will discuss. Yeah. So for the purpose of the paper presentation is not just to introduce the paper, just to apply in our project. Yeah, you are right. Yeah, so I agree with you. Yes. Yeah. So you have to think about more deeply. Okay. Okay. Thank you. 권 박사님 궁금한 게 하나가 있는데요.
네, 지금 자다가 이 실험 뭐 익스프레션 하는데 이제 프로모터를 더 찾아야 하는 건가요? 지금 뭐 익스프레션 하는 문제가 있나요? 지금 다른 결국은 이제 정보에? 프로테인을 많이 만들어야 되고, 지금 저희가 이제 일단은 기본적인 그 프로모터를 시작을 했는데, 원래 벡터가 가지고 있는 이제 그 가장 그 기본적인 프로모터가 지금 그 프로테인은 지금 이렇게 많이 만드는 것 같지가 않아요. 그리고 어쨌든 종류에는 우리가 프로모터를 여러 개 써서 가장 좋은 프로모터를 찾아야 프로테인을 많이 생산하고, 이건 프로테인뿐만 아니라 우리가 또 바실러스에서 생산할 게 또 많이 있으니까 아무래도 프로모터를 또 여러 가지 프로모터를 갖고 있는 게 좋죠. 그러면 후보군을 더 많이 가져서 이제 다양하게 테스트를 해보는 게 더 중요하겠네요. 지금 저희가 지금 일단 1차, 2차, 그러니까 아까 소개했던 그 GA 그 GRAC 그 D1 프로모터 지금 일단 테스트 중이고, 그다음에 그보다 좀 더 그 강한 프로모터도 지금 컨스트럭션 끝났으니까 일단 비교 좀 해보고, 네, 그 말씀하신 대로 좀 여러 프로모터를 좀 저는 테스트를 해보고 싶은데, 일단 지금 실험 좀 끝내야 될 것 같아요. 근데 그 사이에 우리도 좀 레셔널을 정해서 캔디를 좀 만들고 좀 정리가 좀 되면 좋겠어요. 제 욕심은. 혹시 그냥 GFP 같은 거 발현을 시켜보는 거 하고 그냥 저희 이제 테스트하고 있는 프로테인들 갖고 우리 테스트하는 GFP도 거 있어요. 많이 다를까요? 모르겠어요. 안 해봐서 모르겠어요. GFP도 있긴 있어요. 우리가 컨트롤을 만들어 놨거든요. 네. 만약에 프로모터 스트렝스를 간단하게 테스트 해보려면 맞아요. GFP 넣고 해보는 게 GFP나 편하니까. 뭐 교수님 이 베라갈 같은 거는 바실러스에 작동할까요? 베라겔이요? 예. 갤락토시데이죠? X겔로 갈락토시데이지. 보려고요? 예. 작동하지 않을까요? 그죠. 그럼 베라갈도 사실 괜찮고, 그거는 이제 정량하기 쉬우니까 베라갈 어세이 하기. 근데 셀 깨기 어려워가지고 지금 쉽진 않긴 하겠다. 뭐 GFP 괜찮을 것 같아요. 네, 뭐 그런 걸로 리포터 진으로. 이게 베라갈을 안 쓴 이유가 있네. 지금 생각해 그냥 보니까. GFP, RFP 뭐 이렇게 동시에 넣고 이제 그 틱칸에서 이렇게 돌려보고 이럴 수 있지 않을까요? 예, 맞습니다. 테칸 좀 이용했으면 좋겠어요. 우리 네, 테칸은 예전에 제가 우리 실험실은 거의 안 코린에도 쓰고. 네, 코린에도 그렇게 해갖고 GFP, RFP만 동시에 보기도 하고 막 이랬었거든요. 그거 좋죠. 네, 근데 제가 지금 이게 첫 번째 피규어에서 왜 베라갈 안 쓰는지 생각해 보니까, 이게 그 베라갈 세이 하려면은 이게 그 익스트라 셀룰러로 그 프로틴이 안 나오면 어차피 셀을 깨야 되거든요. 근데 이게 잘 안 깨지니까 이거 다른 그 엔자임을 쓴 것 같아요. 익스트라 셀룰라 프로틴으로 셀을 한 것 같거든요. 근데 말씀하신 대로 네, GFP 같은 거 써도 괜찮을 것 같아요. 리포트 네, 진으로. 그럼 그러니까 좋을 것 같아요. 우리 손에서 우리 그 나름대로 프로모터를 여러 가지 테스트를 해서 테이블을 딱 만들어 놓고 거기에 기반해서 좀 이렇게 저도 좀 이렇게 시스템하게 진행하고 싶은 생각은 있어요. 앞으로도 바실러스 많이 이용하려면 다양한 그렇죠. 스트렝스 가지고 있는 게 좋으니까 제 생각에는 맞습니다. 그거 한번 전체적으로 여러 개를 스크리닝 해보면 좋을 것 같습니다. 맞습니다. 글쎄, 우리 그 강 박사님 좋은 그 제안을 해주셨는데, 우리 지금 테칸이 OD 측정하면서 동시에 그 프로에센스를 측정할 수 있는 그런 장비거든요. 그러니까 셀 캐우면서 셀 그로스 OD 측정하면서 바로 프로에센스까지 다 측정이 가능하기 때문에 지금 그런 좋은 장비를 냅두고 난 다음에 지금 엉뚱한 방법을 쓰고 있는 거일 수도 있거든요. GFP 좋은 생각 같아요. 예. 뭐 한번 해보죠. 이거 그러니까 저도 만약에 이게 프로젝트를 그냥 시작을 천천히 했으면은 그렇게 좀 빌드업하면서 했을 텐데, 이게 뭐 아시다시피 뭐 이제 근데 저희도 이제 기본적으로 좀 가지고 있어야 될 자료는 맞는 것 같습니다. 강 박사님 말씀대로, 교수님 말씀대로. 그래서 교수님 이거 어떻게 좀 우리가 그 자다 박사하고 프로모트 좀 정리해가지고 우리 좀 실험 좀 해볼까요, 교수님? 예. 그리고 난 다음에 그냥 지금 우리가 단백질이 어느 정도 발현되는지 그로스에 따라서 어떻게 발현되는지 지금 일단 GRAC 지로한 프로모터에서도 어떻게 발현되는지 모르니까 그냥 테칸으로 한번 그냥 돌려보는 것도 그냥
예, 예, 예. 택한 연습하기 위해서 좀 해보라고 그 알겠습니다. 자다 박사한테 해도 괜찮을 예, 것 교수님 같은데. 그러겠습니다. 예, 우리 GFP가 다 있으니까 네. 그렇게 한번 먼저 예, 프리 한번 해보겠습니다, 교수님. 그게 지금 IPTG 농도에 따라서 되는 건가요? 그 IPTG 인듀서블인가요? 제어레이시 아니면 컨스티튜브인가요? 컨스튜티브도 만들어 놓은 게 있습니다, 지로원. 그러니까 예. 본래가 지금 그 IPTG 인듀서블인 거죠? 레고 오퍼레이터. 예, 맞습니다. 예, 맞습니다. 예. 그러면 정말 뭐 IPTG 농도에 따라서 어떻게 되는 그냥 그 테칸의 장비에 익숙해져야 되고 그 실험 시스템 셋업을 하기 위해서 그냥 IPTG 농도 이렇게 변화시키면서 그거에 따라서 예. 뭐 어디가 세츄레이션 되는 포인트인지 그리고 난 예. 다음에 그냥 그 날려버린 컨스티튜브는 그러면 IPTG 얼마 농도와 같은 정도의 것이 나오는 건지 예. 뭐 이런 것들을 그냥 해보라고 해도 괜찮을 것 같은데요. 예, 알겠습니다. 셀 스테이지에 따라 또 볼 수도 있을 거고. 예, 네. 한번 해보겠습니다, 교수님. 네. 강 박사님, 저 텍 하나 한 번도 안 써봤는데 좀 도와주세요. 네, 알겠습니다. 예. 드디어 우리가 테칸을 써보네. 여태까지 저희가 테칸 장비만 사고 다른 실험실에서만 와서 써가지고 저희는 한 번도 안 테칸은 쓰고. 96웰 사용도 이게 가능하고 그러니까 한꺼번에 많이 실험할 수 있어서 되게 좋을 것 맞습니다. 같아요. 예. 아니 그거 사고 난 다음에 그거를 이제 그 왕 박사가 뭐 필요하다라고 해서 왕 박사가 이제 사면 좋을 것 같다라고 해서 사놨는데 왕 박사만 쓰고 왕 박사 가니까 그 다음부터 아무도 안 쓰는 거예요 그걸. So, Dr. Jada? Yes, Dr. Kuhn. So, like slide 12. Yeah. So, you have the construct, the GFP expression under the graph 01, right? Yes, yes. Probably we can just simply test the fluorescence intensity by yes. the IPTG the concentration. Okay. Yeah. And you also have the constitutive promoter construction, right? Yeah, but up to now the GFP is not Yeah, in but that one. it's not a big deal, right? Yes, we will do. Yeah. Yeah. So you can just simply cloning and then you just Yeah. measure the Yes. fluorescence intensity. Okay. Yeah, and then we can compare and then The strength. Yes. yeah, and then you have to be friendly and familiar to the machine, the Tecan. Yes, I have Yeah. used that partial growth, so we will Yeah, also and use. then probably we can test the various promoter using GF Okay. as a report gene. Okay. Yes, yes. Okay. I have one comment. Yes, that Professor. At this slide, the fluorescence intensity is very much lower compared to the constitutive promoter of this version. Yes. So you may think about that. And then one more thing, in this study, they didn't measure the actual amount of the protein. Yes. They only measure the GFP fluorescence or yes, the enzyme intensity. activity. Yes, Professor. So maybe those properties may not be directly correlated with the protein amount of protein. Yes, expression. Yes. Okay. 조병 교수님 맞습니다. 저도 참 그게 똑같은 동감하는 바입니다. 예, 특히 프로테인 직접 측정하는 거는 좀 필요할 것 같아요. 이게 지금 상대적인 것밖에 안 나와 있어가지고 그죠? 예. 그런데 이게 코리네박테리움처럼 잘 안 깨지면 이 프로테인 측정의 의미가 막 없어져가지고 이게 그러니까 이제 코리네박테리움 같은 경우 프로테인 측정을 별로 안 하는 이유가 이게 셀이 뭐 그러니까 컨스탄트하게 깨진다라는 확신이 없으니까 일정하게. 그러니까 어떤 거는 더 잘 깨졌고 어떤 건 덜 깨졌고 뭐 이래버리면은 이게 100% 잘 안 깨져서 이게 문제예요. 이게 그람 포지티브는. 그래서 이게 보통 그래서 엑스트라 셀룰러로 하는 이유가 있는 것 같아요. 바실러스는.
extracellular protein. 사실 그 지금 타겟으로 하는 프로틴들은 엑스트라셀룰러 프로덕션 하는 건 아니잖아요. 저기 맞습니다. 아마 알칼라인 프로테이즈라고 하는 그거는 저기 이제 그 시크리션 되는 것 같고요. 논문 말고 GFP는 이제 예, 그 이 논문이 아니고 이제 프로젝트 하시는 거에서 그렇죠. 예. 예, 그러니까는 이제 그 시크리션 되는 걸로 통해서 프로모터를 찾아낸다 하더라도 그게 이제 실제로 그 우리 타겟 단백질에서 또 똑같이 잘 작동할 거냐는 또 다른 문제인 것 같아요. 일단 우리 그 단백질 측정을 하기 위해서 야 진짜 단백질 셀을 그 분석 방법을 셋업은 하긴 해야 되겠네요, 그죠? 그 GFP도 그 폴딩이 잘 되는 GFP도 쓰시는 게 이제 스크리닝 할 때 좀 도움이 될 것 같아요. 예, 지금- 알겠습니다. 예, 지금 그 우리 그 조병현 교수님이 좋은 말씀 해주셨는데, 예, 지금 이제 그 Dr. Jada, can you go to figure 1? Okay, please. figure 1, no, figure 2. Okay. figure 1 CD. Okay. Yeah, that Is- one. Yeah, that one. Yeah. Okay. No. figure 2. Figure 2. Previous. This one. Yeah. Okay. 여기 보시면은 그 알칼라인 포스페테이즈는 엄청나게 그 2069 프로모터에서 높아요. 그러나 이제 본래 그 네이티브 프로모터를 썼을 때 이제 지금 APR2가 알칼라인 포스페테이즈 유전자고 그 바실러스에 있는 서브틸리스에 있는 그 알칼라인 포스페테이즈 유전자 ARP의 본래 프로모터를 쓴 게 이제 그 파란색이고 녹색이 이제 그 뭐 이제 그 다른 데서 스크린해 온 프로모터예요. 이게 이제 스포롤레이션 관련돼 있다는 그 프로모터 2069거든요. 그랬을 때 이제 그 이게 이상하다. 이게 다 플로레센스 측정하고 있는 거네. 나는 이가 그 저기를 그렇지, 플로레센스를 측정하고 있고. 그러면 F는 P43은 또 뭐였지? 이게 원래 그 가장 많이 쓰는 프로모터. 대중적으로 쓰는 프로모터. 그러면 APR2 프로모터는 랑 또 P43 프로모터 이렇게 각각 비교했다는 얘기인가? 그죠? 그런 것 같아요. 갑자기 그 P43 프로모터가 나타났지? 이게 논문을 뜬금없이? 보면 그러게 이해가 갈 것 같은데 저도 지금 논문을 지금 보고 있는데 이게 P43이 well-known strong promoter. 그러니까 아까 말씀드린 대로 뭐 대중적으로 많이 쓰고 있으니까 스트롱 프로모터라고 비교를 한 것 같고요. 예. 뭐 APR 2는 뭐 네이티브 프로모터라고 해서 그냥 넣은 것 같은데. 예, 그런 것 같아요. 의미가. 예. 그러니까 근데 2는 두 실험에 뭔가 조건이 달랐던 건가요? 왜 근데 여기 스트렝스 인텐시티가 다른 것 같이 보이죠? 인텐시티가 뭐 24시간, 48시간 여기는 지금 뭐 48시간에 20 나왔고 48시간에 한 15 정도 나왔고, 그죠?
뭐 글쎄. 그러니까 이거는 결국 상대적인 것만 보여주는 거니까 뭐 우리가 그렇게 좀 생각을 했는데 그게 좀 이상하긴 하네요. 일단 그 GFP가 사실상 그 인클루전 바디로 잘 가는 그런 프로테인이라 네. 이제 아마 그 발현량하고 많이 네. 발현됐을 때는 인클루전 바디로 더 많이 가서 아마 실제 어떤 단백질 양하고 프로레센스랑 정확하게 그 비례 관계가 성립하지 않을 수도 있다. 뭐 예. 그런 그 취지의 그 말인 것 같아요. 그 네. 조병훈 교수님 맞나요? 맞습니다. 예, 예. 그 GFP가 인클루전 바디 형성에도 프로레센스를 내긴 내는데 그게 이제 그냥 완전히 그 솔로블한 형태로 있을 때보다 인클루전 바디 상태로 가면은 프로테인 양은 많은데 그 프로레센스 세기가 좀 줄어드는 그런 경향들이 있거든요. 그러니까 이제 뭐 아주 너무 좋은 프로모터라 뭐 정말 인클루전 바디가 형성될 정도로 GFP가 발현됐다. 그런데 이제 실제 우리가 프로레센스로 읽는 값은 작을 수도 있다. 뭐 그런 그 의미로 말씀해 주셨던 것 같아요. 예. 인클루전 받을 때도 플로레센스가 인텐시티가 이렇게 뜨긴 뜨나요? 예, 예. 인클루전 바디 형성돼도 GFP는 프로레센스를 내는 걸로 알려져 있거든요. 약간 GFP가 하이드로포빅한 특징이 있는 그런 프로테인이라 잘 그 어그리게이션 되는 그 특성이 있는 그게 저는 이제 GFP는 주로 이제 그 로컬라이제이션 실험만 해서 이 정량은 사실 그런 사실을 몰랐었는데 그건 다음부터 좀 고려를 하도록 하겠습니다. 예. 네, 근데 저도 뭐 대부분 폴딩이 그냥 러프하게는 그냥 사람들이 그냥 프로레센스 시그널 세기랑 뭐 프로테인 양하고 이제 뭐 그냥 같다 뭐 이렇게 생각을 러프하게는 하죠. 예, 예, 예. 일단 1차적인 스크리닝에 보통 그렇죠. 그 사용하는 거기 때문에 나중에 이제 진짜 정확한 그 정량은 예, 예, 또 따로 하니까 1차 스크리닝 주로 맞습니다. GFP는 1차 스크리닝 목적으로 쓰다 보니까. 맞습니다. 그리고 강민경 이제 박사님 우리 무슨 말씀하시려고 했던 것 같은데. 아니에요. 저는 폴딩이 잘 안 되면 플로레센스가 안 나올 거라고 생각을 했는데 예, 예. 네, 잘못 알고 있었네요. 근데 이제 우리가 만약에 그냥 이런 측면에서 생각해 볼 수가 있어요. 우리가 이 단백질을 생산하는 목적이 그 단백질의 활성을 가지고 뭘 해보겠다는 게 아니라 그러죠. 그 예. 섭취에 그러니까 많이 만들면 장땡이에요. 그러니까 어찌 보면은 인클루전 바디를 많이 만들어 가지고 그냥 셀에 쌓이는 게 최고 좋거든요. 그런 측면에서 보면은 GFP가 인클루전 바디 만들어서 그 시그널이 언더 에스티메이트 됐다고 해서 그게 결코 우리한테 손해는 아닐 것 같아요. 뭐 종래에 나중에 따져보면은. 근데 뭐 정확한 프로모터 세기를 측정하는데 약간 바이아스가 있을 수 있겠지만 교수님 말씀하신 대로 퍼스트 스크리닝에서는 뭐 나름 나쁘지 않을 것 같은데, 근데 조병 교수님 그러면 이게 폴딩이 잘 되는 그런 GFP가 뭐 코드 옵티마이제이션 뭐 아니면 뭐 있습니까? 뭐 좀 이렇게 태깅 달려 있습니까? 태깅이? 베리언트들이 있습니다. 베리언트. 베리언트들이 있습니까? 예, 알겠습니다. 폴딩이 잘 된다고 알려는 게 있고요. 근데 예. 그러니까 제가 이제 그 우려하는 거는 방금 이제 박사님께서 말씀하신 것처럼 그 인클루전 바디가 됐을 때 큰 문제가 없을 거다라고 생각하셨는데 저는 오히려 이제 그게 오히려 이제 얘가 발현량이 적어서 예. 발현량이 적고 발현 속도도 뭐 오히려 낮아져 가지고 네. 폴딩이 더 잘 되고 그래서 오히려 플로레센스가 높게 나와 버리면은 얘가 어떻게 보면 폴스 포지티브인 게 되잖아요. 예, 스크린 할 때 그런 말씀하신 거죠? 그러니까 예. 그런 것들이 좀 많이 나올 수도 있지 않을까 싶어서 그거를 방지하려면 우리가 결국 그로스하고 같이 보고 판단하면 되지 않을까요? 예를 들어서 처음부터 이렇게 막 많이 만들어내면은 처음부터 그냥 확 뛰지 않을까요? 아닌가요? 그게 트랜스크립션 많이 됐다고 해서 뭐 단백질이 100% 가는 건 아니겠지만 그래도 대략 비례하지 않을까요? 그러니까 말씀하신 대로 우리가 24시간 한 타임 뭐 48시간 한 타임만 본다 그러면은 12시간에째 어떻게 되는지 알 수가 없기 때문에 결론 낼 수 없지만 우리가 초기부터 이게 셀 그로스와 같이 측정한다면 뭐 막 이렇게 막 갑자기
아주 센 프로모터에서 만든 GFP는 우리가 셀 초기부터 이렇게 좀 이렇게 추적해 나가서 우리가 판단할 수 있지 않을까 하는 생각도 드네요. 예, 예. 예. 일단 그 GFP가 그 이제 조병 교수님 말씀하셨던 것처럼 베리언트들이 무지하게 많아요. 엄청나게 GFP 사용 목적에 따라서 굉장히 빨리 디그레데이션 되는 GFP 뭐 이런 식으로 뭐 굉장히 다른. 근데 우리가 사용하는 GFP가 아주 옛날 올드 GFP면은 안 좋을 수 있겠고, 이제 뭐 이렇게 최근 나오는 논문들에서 사용하는 GFP다. 그러면 아마 이제 그것들은 이제 그 많이 개선된 GFP일 것 같거든요. 그런 GFP인지, 만약 우리 GFP가 옛날 사람들이 쓰던 옛날 GFP면 아마 이제 조금 교체를 고려해 볼 필요도 있겠다. 뭐 그런. 알겠습니다. 혹시 조병 교수님, 그러니까 이 논문에 사용한 GFP랑 우리 GFP랑 같은가? 한번 체크해 보겠습니다. 그거 모르겠지만 제가 여름에 미국 가서 가지고 올게요. GFP. 뭐 잘 있어요? 쓰던 GFP가 있거든요. 거기. 그래요? 네. 어디 박테리아에서? 네네네. 네. 혹시 조병 교수님도 혹시 갖고 있는 게 있으시면 좀 주십시오. 네. 맞습니다. 없습니다. 우리가 받아와서 분양할게요. 조병근 교수님. 알겠습니다. 근데 조병 교수님 여름까지 기다리세요. 역시 그 프로테인 전문가답게 이렇게 좋은 말 지적해 주셔서 고려를 해서 우리가 데이터 바이어스 안 나게 해석 잘하도록 하겠습니다. 감사합니다. 예. Dr. Jada? Yes, Dr. Kong. Could you check the sequence is same or different between the GFP used in this paper and GFP? Okay, I will check Yeah. it because because there one of the GFP that we usually use in base receptor is superfolded GFP. Superfolding? Yeah, superfolded. So I will check that whether it is that one or the usual one. Okay. Yeah. Jada, can you go to previous slide? Okay, yes. Yeah, that one. So why cells are raised after 16 or 18 hours? Cell lysis here. Yeah. I think this is usual professor in Bacillus subtilis, because in our case also the cells do not grow after 20 or 22 hours. So already the cells reach the stationary phase here. But anyway, as you know, we want to maximize the cell growth to Yes, produce Professor. protein in maximal amounts. Yes, Professor. You have sent me some papers regarding that, and I have noted those points. So once the cell lyses like that, in the case we cannot harvest the protein. Yes, yes, Professor. Yeah. And the proteolytic activity, that means corresponding to the expression level of APLE, alkaline phosphatase, is that right? Yes, Professor. So that activity started to increase after cell lysed. Yeah. Yes, Professor. So that's weird. So anyway, they took a supernatant. A supernatant, yeah, because it is so that the protein secretion is the limiting to check the enzyme amounts. So it looks like after cell lysis, the enzymes activity started to increase. Yes, Professor, you are right. So
that seems to be protein release from the lysis cells. Yes, Professor. So I wonder whether that protein expression increased at the stationary pace. Yeah. What? Yeah, Professor. I will check it. You are right. Is the graph show here? So. 지금 이게 그 보면은 스테이셔너리 페이스 들어가서 엔자임이 막 나오는 것처럼 보여요. 그리고 스테이셔너리 페이스 들어가서 셀 라이시스 됐다고 하는 거거든요. 그러니까 셀이 라이시스 된 다음에 저 액티비티가 보이는 거예요. 그러면 이게 엔자임은 셀 안에 있었는데 시크리션이 안 돼갖고 못 보다가 지금 셀 라이시스 된 다음에 보는 건지 하네. 이게 참 이게 이상하네. 논무지. Dr. Jada? Yes, Dr. Kong. Are you sure they use supernatant? Yes, Professor. Yes, Dr. Kong. This because the alkaline protease it is extracellular. Yeah, extracellular. Yeah. So supernatant means you mean medium or Medium. Yeah. medium, not Yes. supernatant after cell broken, right? Cell layer lysis. Yes. Okay. Generally, cells cannot synthesize the new protein when they are started to be lysed. Yeah. Yes, Professor. 셀이 라이시스 되면서 단백질 만들어내는 일이 있을까요? 왜 셀 라이시스 일어난 다음에 단백질? 이게 진짜로 근데 교수님, 이게 스포레이션이 보통 어느 타이밍이 되나요? 이게 스포 형성이? 스포 형성이요? 예. 글쎄요, 스테이셔너리 페이스에서 뭐 될 것 같은데 그러면은 이게 지금 라이시스가 일어나서 스포를 빨리 만들어라 해가지고 막 이렇게 그래서 더 뛰는 게 아닌가 싶은 생각도 들어서요. 이놈은 진짜. 그러니까 12시간 전에는 스포를 만들 이유가 전혀 없는 거잖아요, 교수님. 예를 들어서, 그죠? 예. 그러면은 이 프로모터가 작동할 이유가 없으니까 당연히 12시간까지는 뭐. 근데 셀이 라이스 되는 거는 이제 모든 액티비티가 같기 때문에 거기서 뭘 새로 만들지는 않을 텐데. 그래요? 그러니까 라이시스 되기 전에 그냥, 알겠습니다. 저게 OD 값이 낮아지는 게 혹시 그 라이시스라기보다는 스포룰레이션 때문에 생기는 거 아닐까요? 저기 뭐 그럴 수도 있어요. 이게 이제 그 엔도스포아거든요. 이제 셀이 이제 그 셀 안에서 스포아가 그 형성되면서 그 셀은 없어지게 되는 거죠. 예. 그래서 아마 이제 그 아마 OD600에서의 어떤 그 흑강도가 달라질 수는 있어요. 달라질 수는 있는데 대부분 이제 우리가 바실러스 컬처할 때 저렇게 이제 OD 줄어드는 것은 바실러스가 라이시스가 잘 되거든요. 셀 라이시스가. 근데 이제 얘가 이제 스테이셔너리 페이스에 들어갔을 때 셀 라이시스고 이제 앞에 이제 크로스 되거나 뭐 그럴 땐 라이시스가 잘 안 일어나는데 그래서 대부분 그 OD 줄어드는 걸 라이시스로 설명을 하는데 뭐 그 교병 교수님 말씀이 뭐 또 틀리다고 얘기할 수는 또 없을 것 같아요. 그러면 뭐 D가 그러니까 좀 리저너블 할 수 근데 있는. 이제 그런데 스포렐레이션이 되면 스포렐레이션은 진짜 그 도먼시 상태로 가는 거거든요. 도먼시 상태. 모든 액티비티가 제로로 가는 거기 때문에. 근데 스포 형성 그러니까 그 이전에 이제 모든 현상은 다 일어난 거죠. 네. 하여간 뭐 이 논문 좀. 자다? Yes, Professor. How do people explain the decrease of OD? It is due to the cell lysis or Yes, Professor. sporulation?
in most of the paper, as far as I have studied, they says that the cell lysis is the main factor. That's why cell density decline. Sporulation doesn't affect the OD, optical density. So I wonder maybe the observance amounts by cell, cell and the spore could be different. Yes, Professor. I will check that, but most of the study reason the cell lysis. Lysis, yeah, yes. yeah. Can you go to the figure 4A? 4A. Yeah. So in case of GFP, the fold increase of protein expression level when they use 2069 promoter, actually the fold increase of protein expression level much higher than the native promoter PAPRE. But in this case, the proteolytic activity, APRE, alkaline protease, protease expression, the fold increase is not that increase dramatically compared to GFP. Yeah. Do you know the reason? They have not shown the. 지금 GFP 같은 경우에는 그 네이티브 프로모터인 PAPRE보다 P606도 사용했을 때 엄청나게 높은 걸로 폴드 인크리즈가 엄청난 걸로 돼 있거든요. 근데 여기는 두세 배 정도밖에 증가를 안 한 거예요. 그래서 이게 왜 그런 건지 모르겠네. 이 시크리션이 리미테이션 돼가지고 뭐 프로테인이 셀 안에 남아 있어서 그런가? 뭐 그럴지도 모르죠. 이건 지금 엑스트라셀룰라 프로테인으로 했을 테니까. 근데 GFP는 셀 안에 있는 거 지금 보면 뭐 그냥 셀 안에 있는 거 그냥 측정했으니까 지금 그게 더 정확한 거 아닐까요? GFP가? 그러니까 이제 이런 거 같은 경우에는 프로테인 익스프레션 커패시티랑 그리고 난 다음에 그 시크레션 커패시티가 뭐 어떻게 되느냐라는 그쵸. 거거든요. 둘 다 리미테이션이 없어야지 이제 프로테인 익스프레션 된 대로 다 시크레션 돼서 나와서 우리가 이제 그대로 프로테인 익스프레션 양을 그대로 반영할 수가 있는 건데. 그렇죠. 만약에 시크레션 커패시티가 리밋이라고 한다면은 뭐 그 프로테인이 더 많이 안에서 발현됐다고 하더라도 우리가 보는 것은 더 적게 보는 거죠. 그렇죠. 그러니까 이 변인 통제가 안 된 실험을 했네요. I wonder whether it is due to the limitation of secretion capacity. Yeah, this is also possible, Professor, and you are right because there is a great difference. The alkaline protease fold increases 3.6, while the GFP fold increases 18. So yes, you are right. There is a huge difference. 그리고 그 패널 B에 보면은 단백질 밴드가 되게 페인트한데 저거 갖고 지금 프로테인이 발현됐다고 할 수 있는 건지 모르겠네.
제가 지금 페이퍼를 다시 한번 봤어요. 이게 진짜 웨스턴 데이터인지 웨스턴 네. 데이터가 했는데 예, 예. 아 이게 웨스턴 데이터 이런 그죠? 저도 예. 웨스턴 해봤지만 웨스턴 데이터를 저렇게 해서 내진 않아요. 되게 찔나게 이렇게 잘 보여야 되는데. 그러죠. 아니 첫 번째로 아. 웨스턴 시그널이 왜 이렇게 리버스로 보여줬을까요? 왜 웨스턴 시그널이 검게 안 보이고 이렇게 하얗게 보이게 만들었을까? 아이고야. 보자, 웨스턴 어떻게 했냐? 이거 보면 무슨 DNA 젤 같지 않아요? 글쎄, 이거 이상해. 예, 이상해요. 이상해. 심지어 스탠다드도 예, 예. 아, 이상하다, 이상해. 예. 하여간 뭐 소니 네. 캐션하고 뭐 넣고 해서 깨긴 깼네요. 뭐 여기 이거 하면 네. 알겠습니다. 예. 뭐 추가적인 뭐 질문이나 코멘트 있으세요? 더 조정규 없으신가요? 좀 예. 괜찮으세요? 입니다. 예. Is there any further question or comments? No? Okay, that's all for today. Dr. Jada, thank you for Okay, your okay. presentation. Okay, thank you, Professor. Okay, thank you you. and all for your. Yeah, Okay. bye. Good Bye. night. 조병 교수님 예, 예. 좀 많이 괜찮으셨어요? 아, 예. 다행입니다. 괜찮습니다. 예. 학교 오시 한번 봬요. 예, 감사합니다. 예, 예. 들어가세요. 예. 잘 나가세요. 예.